My sincere greetings to everyone. And with this greeting, as always, we will start with the recitation of the refuge and the Bodhichitta lines. As we all know, the purpose of the recitations of these 4 lines is as a follower of the teachings of the Buddha, going for refuge in 3 jewels, Buddha, Dharma, and Sangha. And many of us follow the Bodhisattva and the teachings, Mahayana teachings, then also holding the altruistic awakened mind, Bodhichitta, as our main motivation, intention, not only to join this gathering, but also to live our everyday lives. So holding these 2 minds that take refuge to the 3 jewels, the Buddha or Buddhas as our teacher, mentor, and the Dharma, the teachings, as actual means and methods to be applied in our daily lives, to be experienced within our mental continuum, and the Sangha as our spiritual friends or supporters. And holding that mind, not only when we are having difficult times or when we are having good times, not in that kind of, what you call the occasional, but as a follower of the teachings of the Buddha, but all the time. Morning when we woke up, to hold this mind. During the day, whatever tasks that we carry on, try to carry on those tasks with the refuge. And the evening before going to bed, try to go to sleep with that mind taking refuge in 3 jewels. And the same, the altruistic awakened mind, the mind which genuinely, sincerely cares, concerns
well-beings of all living beings. Though at our current capacity, it might be a little bit limited, but our minds, have the ability to think, to feel in that way. All living beings, all sentient beings, not just me, mine, not in that kind of very limited, close, but wide, infinite. And that kind of mind, again, morning when we woke up, during the day, and also in the evening, try to hold that mind. Even if it is very short moment, it will have a great positive impact in our mental continuum. Through that, it will, it will sort of impact to our physical and verbal actions. As we all know, our physical and verbal activities are very much directly or indirectly influenced by our mental, our minds, thoughts, and emotions, that we can tell from our own experiences. We don't need to rely on, some of those great teachers. For example, in my case now, closely approaching to 70 years old, if I closely reflect on, I can tell, my everyday, the activities of the body, speech, and minds have a very close, connection to my thoughts, emotions. So therefore, having these two minds as our main, the motivations to live our daily lives is extremely, extremely helpful. So for that purpose, every time when we gather here, we say those 4 lines 3 times, and always I try to say few words. Although what I've just said, you may have heard many times, since now we meet in this, this online, maybe more than 3, 4, 5 years. So every time we start, and before saying the lines, I always try to remind, not just to you, but also to myself, the importance of trying to nurture these two minds in our mental continuum. So that's what we always start. So after the translation, we will say the refuge and Bodhichitta lines. Trước tiên, Thầy gửi lời chào thân ái đến tất cả quý Phật tử. Và như thường lệ, chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại bởi trì tụng câu kệ quy y và khai triển tâm Bồ Đề. Như tất cả chúng ta đều biết, mục đích để chúng ta trì tụng câu kệ này là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta quy y nơi Đức Phật, Pháp và Tăng. Và nhiều trong số chúng ta cũng noi theo giáo lý của Bồ Tát Thừa. Và như vậy, giữ tâm tỉnh thức vị tha là động cơ chủ yếu cho chúng ta không những chỉ tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay, mà đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Và như vậy chúng ta giữ hai trạng thái tâm này, trạng thái tâm quy y nơi Đức Phật như là vị thầy, là đấng chỉ đường, Pháp là phương pháp thật sự để chúng ta có thể áp dụng trong đời sống hàng ngày, và chúng ta quy y nơi tăng đoàn là những người hỗ trợ về tâm linh cho chúng ta. Và chúng ta duy trì trạng thái tâm này không những chỉ khi chúng ta gặp những khó khăn
hay khi chúng ta gặp những điều thuận lợi, không phải chỉ thỉnh thoảng mà thôi, mà là những người noi theo giáo lý của Đức Phật, chúng ta nên duy trì trạng thái tâm này trong suốt tất cả những thời gian. Và từ buổi sáng khi chúng ta mới thức dậy trong ngày và tới buổi tối, chúng ta cũng cố gắng đi ngủ với trạng thái tâm quy y nơi Tam Bảo. Và đồng thời cũng như vậy với tâm tỉnh thức vị tha, là một trạng thái tâm bận tâm chân thật đối với phúc lợi của tất cả chúng sinh. Và mặc dù hiện tại thì khả năng của chúng ta thì có giới hạn, nhưng thầy nói rằng là tâm của chúng ta có khả năng để mà cảm thấy điều đó. Không những chúng ta chỉ cảm thấy là tôi và những cái của tôi, những điều đó nó thật là hạn hẹp, nhưng chúng ta um, có khả năng để nhìn một cái nhìn một cách tổng quát rộng lớn hơn, mà thầy gọi là infinite, hay là vô lượng, rộng đến mênh mông vô lượng. Và như vậy khi chúng ta thức dậy trong ngày và đến buổi chiều buổi tối, và ngay cả những cái khoảnh khắc nhỏ nhất, nếu chúng ta có thể nghĩ đến hướng đến quy y nơi Tam Bảo và khai triển tâm Bồ đề như vậy, nó sẽ tạo nên một cái ảnh hưởng ở trong dòng tâm thức của chúng ta, và nó ảnh hưởng đến những hành động của chúng ta qua thân cũng như là qua lời nói. Như tất cả chúng ta đều biết, tất cả những hành động của chúng ta qua à, thân hay là qua lời nói hầu như là bị ảnh hưởng, nếu không có trực tiếp thì cũng gián tiếp, do tâm của chúng ta, do những tư tưởng của chúng ta, do những cảm xúc của chúng ta. Và những điều này chúng ta có thể nói từ kinh nghiệm riêng của mình, không những chỉ là các bậc thầy nói cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ thầy đã gần 70 tuổi, và nếu thầy tư duy lại cái cuộc thì thầy biết rằng là những sinh hoạt hàng ngày của thầy qua thân, khẩu và ý gần như là liên kết một cách thật là sát với những tư tưởng, với những cảm xúc của thầy. Do đó, khi chúng ta có hai trạng thái tâm quy nơi Tam Bảo và tâm Bồ đề này trong cuộc sống hàng ngày, thì thật là vô cùng hữu ích cho chúng ta. Và vì mục đích đó, chúng ta trì tụng dòng kệ này mỗi khi chúng ta bắt đầu buổi pháp thoại. Và sau đó hay trước đó thầy nói vài từ, à, khi thầy chia sẻ để nói vài dòng với chúng ta để mà nhắc nhở, không những là chỉ cho quý vị mà đồng thời cho chính ngay bản thân của thầy, tầm quan trọng để cho chúng ta có thể trưởng dưỡng được hai trạng thái tâm này ở trong dòng tâm thức của mình. Và điều này thầy đã lặp đi lặp lại rất là nhiều lần, có thể là từ lúc chúng ta đã có những buổi pháp thoại này cho đến nay đã 3, 4 hoặc 5 năm rồi. Và đúng là chúng ta đã vừa mới hơn 5 năm đã chúng ta đã được thầy chỉ dạy. Và bây giờ chúng ta cùng trì tụng với thầy. Sanje Chöda Tsoji Chonamada Changju Pardo Tane Gyatso Che Dagi Jinso Jibe Tsonama Ji Dola Penje Sanje Chobara Sanje Chedan Tsoji Chonamanda Chanju Bardo Dane Kyapsu Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji Dola Penje Sanje Chobara Sanje Chedan Tsoji Chonamada Chanju Bardo Dane Kyapsu Che Dagi Jinso Jibe Tsonamaji
Tola penje sanje tupara. With the refuge and the bodhicitta as our main motivation to join this gathering and also to live our everyday lives. Now I'm going to say the Buddha Amitabha mantra. And while I'm saying the Buddha Amitabha mantra, we all try to hold loving kindness and great compassion from the depth of our heart. And this loving kindness and great compassion we share all with all living beings, starting upon ourselves, our loved ones, our family members, friends, colleagues, and gradually to extend towards all living beings. And strongly imagine that our sincerely shared this loving kindness and great compassion reach all sentient beings. So hold that kind of visualization while I'm saying the Buddha Amitabha mantra. Với tâm quy y nơi Tam Bảo và tâm Bồ Đề là động cơ chủ yếu để cho chúng ta tham dự buổi pháp thoại ngày hôm nay và đồng thời để cho chúng ta sống cuộc đời của mình. Bây giờ chúng ta hãy cùng trì tụng với Thầy câu mật chú của Đức Phật A Di Đà. Trong khi trì tụng, chúng ta hãy cố gắng để giữ được lòng từ ái và lòng đại bi từ sâu tận đáy lòng của mình. Và với lòng từ ái và lòng đại bi, chúng ta hãy chia sẻ đối với tất cả chúng sinh, bắt đầu từ chính bản thân của mình, đến những người thương của mình, đến gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, và từ từ nới rộng ra đối với tất cả chúng sinh. Chúng ta hãy quán tưởng một cách mãnh liệt rằng sự chia sẻ chân thật của chúng ta về lòng từ ái và lòng đại bi dẫn đến và giao tiếp đến đối với tất cả chúng sinh. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewa. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Dewa. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Ame Dewari. Omo Dewa. Omo Ame Dewari. Omo Ame
Omo Ame Devare 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 Omo Devare Omo Ame 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 Devare Oh, yeah. So we finish our reading the first chapter of this beautiful, important text written by great Indian master Shantideva. And the first chapter is the chapter that explains the benefits, usefulness of cultivating or having the altruistic awakened mind or the Bodhichitta. And as I've already said many times, and Shantideva very beautifully, explains the benefits of the having Bodhichitta in a very, ordinary people like us can understand by using some everyday examples that take place in our everyday lives. So that is what we have done. Though chapter is finished, our, the task, is not finished. Our task is every now and then to encourage us to nurture this altruistic awakened mind, and through reminding ourselves, the benefits of having bodhicitta. And that is the best encouragement
once we are fully convinced, how beneficial if our current, this mind, transform into, tune into the altruistic awakened mind, that understanding is the best encouragement, for us to continue, nurturing the Bodhichitta. And that is also the main purpose. Shantideva explains in his first chapter the benefits of the Bodhichitta. So, they try to, as I mentioned many times, every now and then, open that chapter, read one or two verses that, helps you to, what's the right word, to, like the, recently I've been working here, when you plant tree, not really trees, bushes in this kind of very what you call hot climate. So what you have to do, they call the drip. So next to the plant on the ground, a little bit, maybe 2-3, the 5 inches, put a rubber tube, and next to each this bush, you put a small, tiny sort of rubber, and then that gives it, they're called dip. So every now and then, the 1 or 2, drops of water comes, and that keeps just that area, or where the bushes, that keeps wet, or moisture. So like that. So to really to keep this, continuation of nurturing the bodhicitta, the main factor is in reminding ourselves the benefit the benefits of bodhicitta. So the continue that. Chúng ta vừa hoàn tất chương 1 của tác phẩm thật đẹp và cũng thật quan trọng được viết, được soạn thảo bởi Ngài Tịch Thiên. Và chương 1 này giải thích cho chúng ta về lợi lạc của sự có tâm Bồ Đề hay trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề. Như Thầy đã chia sẻ với chúng ta thật nhiều lần, Ngài Tịch Thiên đã giải thích một cách thật đẹp về lợi lạc của tâm Bồ Đề đối với những người bình thường như chúng ta, để cho chúng ta hiểu qua sự dùng những cái ví dụ hàng ngày mà dễ cho chúng ta hiểu. Và mặc dù là chúng ta đã hoàn tất nghe được chương 1, nhưng Thầy nói rằng là nhiệm vụ hay trách nhiệm của chúng ta thì lại chưa hoàn tất. Nhiệm vụ của chúng ta, trách nhiệm của chúng ta rằng là hãy thỉnh thoảng chúng ta hãy nhớ đến để trưởng dưỡng được tâm tỉnh thức vị tha qua sự nhắc nhở cho chúng ta về lợi lạc của việc có được hay trưởng dưỡng được tâm Bồ Đề. Và một khi chúng ta được thuyết phục một cách hoàn toàn rằng là trạng thái tâm hiện tại của chúng ta có thể được chuyển hóa trở thành trạng thái tâm của tâm tỉnh thức vị tha, và sự hiểu biết đó, Thầy nói rằng đó là niềm khích lệ tốt nhất cho chúng ta để chúng ta tiếp tục tu tập trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Và đó cũng là mục đích chính tại sao mà Ngài Tịch Thiên đã giải thích cho chúng ta về lợi lạc của tâm Bồ Đề ở chương 1 của Nhập Bồ Tát Hạnh. Như Thầy vừa nói, thỉnh thoảng chúng ta hãy mở chương 1 ra và đọc một vài đoạn kệ
thầy chia sẻ một ví dụ rằng là thầy đang ở đây, có nghĩa là ở Bồ Đề Đạo Tràng, ở trung tâm của Đức Đạt Lai Lạt Ma, và hiện giờ đang là trên công trình xây dựng và đang à, đặt những cái bụi cây xung quanh. Và ở Bồ Đề Đạo Tràng thì cái khí hậu thì thật là nóng, và như vậy thì người ta đặt vô cái hệ thống nước mà để nhỏ giọt, thì khoảng cách 5-6 inch, thầy nói là thì nó có để bỏ một cái ống trước để và từ đó nó truyền nước để mà nó nhỏ giọt để đi xuống cái gốc cây, cho cây nó vẫn tươi tốt. Và như vậy cũng giống như vậy, khi chúng ta à, nhắc nhở cho mình về lợi lạc của tâm Bồ Đề nhiều lần, và như vậy nó sẽ tưới tẩm cho chúng ta có được biết được lợi lạc của tâm Bồ Đề, và từ đó chúng ta trưởng dưỡng tâm Bồ Đề. Oh, yeah. So now, today, I'm not going to start the second chapter. Today, I'm going to say a few words of the historical Buddha Gautama's, the great qualities and great kindness. Although we should all the time, as just beginning of this gathering, we took refuge to the Buddha. Therefore, every day, every moment, recalling the qualities of the historical Buddha, the historical Buddha, particularly his mental qualities, and also his qualities of kindness of giving teachings, all the time. But in particularly in our human culture, we tend to mark a certain period of time or certain day as a what you call the commemorating, or that kind of things. So this month, according to the Tibetan Buddhism and following the Tibetan Buddhist calendar, this is the 4th month. I think I said this last time. And a month is called SAGA DAWA. Anyway, not saying too much in that area. So we tend, because that tomorrow is the full moon day of that 4th month, and so in culturally and also is correctly to remember the historical Buddha, his great kindness and his great knowledge. And so there are recitations are offered, flowers and incense, traditional, those are offered. So there are these kind of culture, and I'm sure some of you may have been doing this and may do tomorrow. So because of that, I'm going to, based on the Jesongkhapa, this great Tibetan teacher, Jesongkhapa, based on one of his beautiful writings, called Praise to the Buddha, because of teaching dependent origination or dependent arising. So in that short, based on that, I'm going to say a few words, the qualities of the historical Buddha, and how should we, remember, or how should we remember, or how should we celebrate, if I use that word, his enlightenment, full moon day, fourth month of the full moon day, and what is the best way to celebrate or to remember the historical Buddha. So based on Jesongkhapa's that particular text, I'll explain a little bit. I'm going to use just 3 verses from that text. Hôm nay
thầy không bắt đầu chương 2 của nhập Bồ Tát hành, và thay vì đó thầy sẽ giảng cho chúng ta về những phẩm hạnh vĩ đại hay tốt đẹp của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni Gautama, và đặc biệt là về lòng đại từ, lòng từ ái hay là lòng đại từ của Ngài. Và mặc dù là chúng ta là những người Phật tử thì suốt tất cả thời gian, mỗi ngày chúng ta đều quy y nơi Đức Phật, nhưng mà có những khoảnh khắc để chúng ta nhớ lại những phẩm hạnh của Đức Phật, cụ thể rằng là lòng đại từ của Ngài và cái sự giáo hóa về Phật giáo của Ngài. Và để mà tưởng niệm nhân dịp dựa theo lịch của Tây Tạng là tháng 4 lịch Tây Tạng, mà chúng ta nghe nói được gọi là SAGA DAWA, là mùa lễ Phật đản, và ngày mai là ngày rằm tháng 4, và theo văn hóa tập tục và một cách đúng đắn thì chúng nhắc nhở cho chúng ta để mà chúng ta nhớ đến lòng đại từ của Ngài, cũng như những sự giảng dạy giáo hóa của Ngài. Và thông thường là những Phật tử chúng ta cúng dường nhang vân vân, thì thầy cũng chắc chắn là một số trong chúng ta ở đây cũng sẽ thực hiện những điều đó ngày mai. Và do đó dựa trên, thầy sẽ nói cho chúng ta giảng dựa theo cái Ngài Tông Khả là một bậc đại sư của Tây Tạng, và Ngài đã soạn thảo ra một luận giải, đó là một luận, đó là tán thán đến Đức Phật do lý Duyên Khởi, hay lý tùy thuộc vào nguồn gốc. Và như vậy thì sẽ chia sẻ với cho chúng ta làm thế nào mà chúng ta nhớ đến, hay có thể chúng ta gọi là từ là đón mừng Ngài thành đạo, hay Ngài thành đạo viên mãn của Đức Phật. Và cái cách tốt nhất để mà chúng ta nhớ đến điều này, và thầy sẽ giảng dựa theo tập luận của Ngài Tông Khả tán thán đến Đức Phật do lý Duyên Khởi, và thầy chỉ dùng 3 đoạn kệ ở trong đây. Oh yeah. So the first, the verse that I'm going to read is, explaining. This is the Tsongkhapa's this text which I mentioned. Tsongkhapa, after long period of time, through studying, going on retreat, meditating, when he realize emptiness, then his first, this writing on, particularly on the topic of emptiness and dependent origination, and it is this text, this short text called "Praise to the Buddha through the Teaching of Dependent Origination." So from that text, the verse that I'm going to read is the verse which explains the historical Buddha, his the excellent heart and the excellent wisdom. And out of this excellent heart and the excellent wisdom, then he become an excellent teacher, Dhamma, excellent teacher. So excellent teacher, what he taught is dependent origination. And that is the verse, so now excellent heart here refers to his fully, cultivated great compassion. That is referred to excellent, if I use the term heart, the excellent heart.
Then excellent wisdom, realization here refers to the historical Buddha seeing the the things and events as they are. In this case, particularly here refers to the dependent origination. Out of these two, he become excellent teacher because of teaching the dependent origination as he realizes. So that is the Tsongkhapa says, therefore I bow down to your feet. And this is what the verse here we need to understand the historical Buddha's his qualities: excellent heart, excellent wisdom, and excellent teacher. May I ask for the first one, excellent heart, please? Excellent heart here refers to great, fully cultivated, great compassion. Thank you, Rinpoche. Và đoạn kệ thứ nhất ở đây, Ngài Tông Khả qua một thời gian thật là dài và Ngài đã tu tập để mà thiền quán. Và khi Ngài đã trực nhận về tánh không thì Ngài đã soạn thảo ra về chủ đề về lý duyên khởi, và như vậy Ngài đã soạn tác ra bài kinh luận tán thán đến Đức Phật do Ngài đã giáo hóa về lý duyên khởi. Và ở đây là dựa trên nó là cái trái tim toàn hảo của Đức Phật cũng như trí tuệ toàn hảo của Đức Phật. Và từ trái tim toàn hảo và trí tuệ toàn hảo, Đức Phật đã trở thành một bậc thầy toàn hảo. Và ở đây thầy giảng cho chúng ta rằng là một trái tim toàn hảo có nghĩa rằng là Đức Phật đã trưởng dưỡng một cách trọn vẹn lòng đại bi. Và khi nói là Đức Phật có trí tuệ toàn hảo thì nói đến là Đức Phật đã thấy mọi sự vật và mọi sự kiện, có nghĩa là mọi pháp như là. Và ở đây là có nghĩa rằng là đang nói về lý duyên khởi hay giáo lý phụ thuộc vào nguồn gốc. Và từ hai điều này có nghĩa rằng là từ cái trái tim toàn hảo và trí tuệ toàn hảo thì Ngài đã trở thành một bậc thầy toàn hảo. Và như vậy Ngài Tông Khả nói rằng là tôi xin đảnh lễ ở dưới chân của Ngài, là dưới chân của Đức Phật. Và đây cái đoạn kệ ở đây để mà chúng ta hiểu. Oh yeah. So in Tibetan, Kemba Lana Meba. Kemba means the knowledge, and here knowledge refers to the both, as I used the term heart. In this case, the compassion. Lana Meba, I used the English translation. Excellent in the sense that his great compassion is fully, completely cultivated or enhanced. Then another, the Kembalanam here, also the knowledge or understanding, excellent, or in the wisdom, excellent wisdom in the sense, his understanding of the things and events is fully cultivated, fully developed, in the sense able to understand, able to see
the things and events as they are. And that is, excellent. We can use knowledge, we can use excellent wisdom, so those are the, here in Tibetan, Kemba Lana Meba. So that's the one that comes to excellent, wisdom and excellent compassion. Then out of these two, then become Domba Lana Meba. Domba literally it means, shower, who shows the path. And here we say the teacher, excellent teacher. Excellent teacher because of these two, excellent wisdom and excellent compassion. Out of these two, he become the excellent teacher. Excellent teacher. Domba Lana Meba. Lana Meba here I translate excellent. There are different English translations. So then in Tibetan it goes Tenjing Dalwa Chungwa. Tenjing Dalwa Chungwa here refers to dependent origination. Dependent origination. Sikshing. Sikpa, that means realizes, understands. The dependent nature of the nature of the dependent origination is realized, and as he had realized, then Domba, that is taught to the living beings, to the sentient beings. Seishin, Domba, that the Tibetan term is revealed or teach. So that is here what is important for us to try to understand, the qualities of the Buddha. Qualities of the Buddha. Out of these two excellence, excellent compassion and excellent wisdom, to become an excellent teacher. And out of this excellent teacher, then he taught the dependent origination to the living beings as he has realized. So that is something, through that, then say, I pay homage to the teacher, to the Buddha. Và ở đây thầy nói bằng đoạn kệ bằng tiếng Tây Tạng, thì có những cái từ Tây Tạng con có nắm bắt được và có một vài chữ thì con thiếu. Ở đây từ Khenpa Lanamepa. Khenpa ở đây có nghĩa là cái trí tuệ hay là cái sự hiểu biết. Và Lanamepa thì có nhiều cái sự giảng giải. Ở đây thầy giảng đó là cái sự toàn hảo, trong một cái chiều hướng rằng là thầy đang nói đến cái trí tuệ và cái lòng từ bi của Đức Phật là được trưởng dưỡng một cách tăng trưởng một cách toàn hảo. Và một lần nữa, khi chúng ta nói đến trí tuệ toàn hảo, đó là sự hiểu biết của Ngài về mọi pháp đã được trọn vẹn, đã được khai triển một cách trọn vẹn, là Ngài đã có khả năng để thấy mọi sự vật, mọi sự kiện như chúng đang là. Và dòng kế tiếp nói đến Tunpa Lanamepa. Tunpa ở đây có nghĩa rằng là đấng mà chỉ con đường hay chỉ đạo lộ, hay chúng ta còn tạm dịch là các bậc thầy. Một lần nữa là Lanamepa có nghĩa rằng là cái sự toàn hảo. Và kế đó thì thầy nói về Tenchin Dewa Chungwa, đó là Lý Duyên Khởi và Dích Sinh. Ở đây Dích tất nhiên là
nhận ra được hay hiểu thấu được là như Ngài đã thấu hiểu ra được. Và Session Tunpa là những gì mà Ngài biết thì Ngài đã tuyên thuyết, đã thuyết giảng, đã nói cho chúng ta biết. Và ở đây thì chúng ta cố gắng để hiểu về phẩm hạnh của Đức Phật qua qua trí tuệ toàn hảo và lòng từ bi toàn hảo. Ngài trở thành một bậc thầy toàn hảo và Ngài đã chỉ dạy về lý duyên khởi để đến tất cả chúng sinh như là những gì mà Ngài đã trực nhận. Và qua cái điều này, tôi tất nhiên là Ngài Tông Khả xin đảnh lễ đến Ngài, có nghĩa là Ngài Tông Khả đảnh lễ đến Đức Phật. Oh yeah. So here, that is the a brief how to sort of understand or how to recall the Buddha, the historical Buddha, and through those great qualities. And then another verse from this amazing short text. Another verse is, if he taught the dependent origination, for what purpose he taught dependent origination. And this verse, saying all his teachings, the historical Buddhas, all his teachings, from one way or another, it leads to teaching. It leads to the subject of dependent origination. Whatever teachings that he taught, a long version or short a verse, or whatever teaching, either soon after his fully enlightenment or just before he passed away after enlightenment, 40-something years, the last teaching, or to give it to his Sangha members, or to give it to some the strangers on the street. All these teachings that he had given 40-something years after enlightenment, all these teachings are one way or another leads living beings to understand the nature of dependent origination, the nature of the things and events, which is dependent origination. And that teaching, the reason what he taught dependent origination is to living beings be free from the sorrow in the sense dukkha and the origins of dukkha, to experience freedom from the dukkha and the origins of dukkha. And that is how he taught the dependent origination, and for what purpose that he taught to this subject, dependent origination. And this verse really beautifully captures if we summarize his 40-something years, the teachings that he had given, the Tsongkhapa is saying he has given, one way or another, living beings to understand the things and events, nature or reality of a dependent origination. And the reason to give that nature, that understanding of the nature of dependent origination, living beings be free from
dukkha and the origins of dukkha. So that is here, something which beautifully, explains. And for us, it's very easy or relatively easy to, to remember the teachings, what he had given, and for what purpose that teaching is given. Một đoạn kệ khác và cũng từ tập luận thật là tuyệt vời này là Ngài đã chỉ dạy về giáo lý duyên khởi, vì mục đích gì mà Đức Phật đã dạy cho chúng ta về giáo lý duyên khởi. Đức Phật khi mà Ngài giảng dạy được nói rằng là không cách này, không cách khác, thì đều dẫn đến cho chúng ta về chủ đề về giáo lý duyên khởi. Bất kỳ những giáo lý nào mà Ngài đã giảng dạy, cho dù là ngắn hay dài, khi Ngài vừa mới thành đạo hay trước khi Ngài nhập Niết Bàn, hay Ngài giảng dạy đến tăng đoàn, hay Ngài giảng dạy cho một người cư sĩ ở trên đường, và tất cả những giáo lý, những giảng dạy của Ngài dẫn đến để mà cho chúng sinh hiểu được về bản chất của mọi pháp hay của sự việc và sự kiện. Đó là giáo lý về tùy thuộc vào nguồn gốc hay là giáo lý duyên khởi. Và lý do Ngài đã thuyết giảng về giáo lý duyên khởi là để cho chúng sinh chúng ta được thoát khỏi từ những sự đau khổ. Đau khổ ở đây là thoát khỏi về sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và đoạn kệ này đã nắm bắt một cách thật hay rằng là nếu mà chúng ta có thể tóm tắt lại những giảng dạy của hơn 40 năm mà Đức Phật đã chỉ dạy, thì Ngài Tông Khả nói rằng không cách này thì cách khác. Đức Phật đã giảng về chúng ta về thực tại của sự tùy thuộc vào nguồn gốc hay lý duyên khởi. Và lý do mà Đức Phật đã giảng dạy là để cho chúng ta thoát khỏi khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và ở đây Yeah. So in Tibetan, that verse is like this. I will not go word by word, just pick a few and the important words from this particular verse that I'm reading. Chini katsalwa. Chini means all the teachings. Katsalwa means you taught all the teachings that you had taught. Chini katsalwa. Chini here refers to all. Katsalwa, that means you taught. Chini katsalwa. And then the next line, tende nile. Tendel means dependent origination. Ni here refers to only. Samde chup. Samba means, from one way or another, whatever topic, whatever subject that you are, teaching, to whom that you are teaching, all those different teachings always leads to living beings to understand the dependent origination. So those beautiful, the Tibetan, what you call the words. Then there's another beautiful word, Shingur Minze. Shigur, shi, peace. Shigur means to become peace. That means peace in the sense, the dukkha and the origins of dukkha are, or ceased or stopped. In that sense, then peace is experienced. The important word is after those shigu, minze. There's no any other reason. There's no any other reason
then living beings to experience that peace, that dependent origination that you have taught, is there's no any other reason than living beings to experience the peace that is cessation of suffering and the origins of suffering. So this verse, as I just said a few minutes ago, give us to understand the teachings what Buddha had given, and for what purpose the teaching is given. And in that way, what we will understand, we will have the deep sense of understanding of the kindness that he had shown, shown towards living beings. All these teachings, given on dependent origination, and it is only given to living beings to experience, the cessation of dukkha and the origins of dukkha. And here, what is useful and helpful when we use the term all living beings, all sentient beings, always try to remember yourself, ourselves are included in that. Sometimes when we say that Buddha had given this teaching, amazing teachings to living beings, we may tend to exclude ourselves. So therefore try to remember it. Ourselves are also included in that, that teachings that he had given to the sentient beings. Và một đoạn kệ khác mà thầy muốn giảng cho chúng ta, thầy sẽ không đi vào mỗi từng từ ngữ một, mà chỉ về những cái từ chính. Ở đây là Chinyi Kasawa. Chinyi ở đây là tất cả những giảng dạy của Ngài. Những giảng dạy Kasawa có nghĩa rằng là Ngài đã dạy. Và Tentrel Nhi Samdejuk. Tentrel ở đây là tùy thuộc vào lý duyên khởi, và Nhi là chỉ, và Sam là nghĩ đến. Thì bất kỳ những chủ đề nào mà Ngài đã dạy, và đối với những ai mà Ngài đã dạy, thì Ngài luôn luôn hướng dẫn chúng sinh để hiểu về giáo lý duyên khởi. Và một dòng khác nói đến từ Shikure. Thì Shi ở đây là sự an lạc, sự hạnh phúc, và chữ Cure là sự trở thành an lạc, hạnh phúc. Thì trong một cái chiều hướng là nói rằng là khi mà sự khổ và nguồn gốc của sự khổ được chấm dứt, thì nó sẽ đem đến cái sự an lạc. Và một từ ở đây thầy cũng muốn giảng là từ Minse, đó là không có một cái lý do nào mà ngoài cái lý do đó. Có nghĩa rằng là khi chúng ta nói về giáo lý duyên khởi, không có những lý do nào khác mà ngoài giáo lý duyên khởi để cho chúng sinh được trải nghiệm về sự an lạc. Và sự an lạc ở đây là nói đến sự chấm dứt của sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Như vậy thì đoạn kệ này cho chúng ta hiểu về là những gì mà Đức Phật đã giảng dạy, và mục đích gì mà Đức Phật đã giảng dạy chủ đề này. Và như vậy đưa đến cho chúng ta hiểu về lòng từ ái mà của Đức Phật đối với chúng sinh chúng ta. Tất cả những giáo lý mà Ngài giảng dạy đó là về giáo lý duyên khởi, để dẫn cho chúng ta đến để hiểu về giáo lý duyên khởi. Và Ngài đã giảng dạy về giáo lý duyên khởi để mà chúng sinh hay chúng ta được tận diệt hay chấm dứt sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và ở đây khi chúng ta nói đến cho tất cả chúng sinh, thầy nhắc cho chúng ta hãy nhớ rằng chính bản thân của mình cũng được bao gồm trong đó. Bởi vì đôi khi chúng ta nói chúng sinh,
chúng ta lại quên bản thân của mình mà chỉ nói là người khác. Ở đây Thầy muốn nhấn mạnh rằng là chúng sinh trong đó có bao gồm là có bản thân của chúng ta. Oh yeah. Oh yeah. And then the last verse here is, within the among the historical Buddhas, the activities, out of his out of his excellent compassion and excellent, wisdom. He taught these amazing teachings and become excellent teacher. So among all his great activities, out of those great qualities, the teaching, the activities of giving teachings, activities of the giving teachings, the deeds, among the many deeds he had performed while, during his time on this planet, his giving teaching, that activity, that actions is the supreme activities. Among all these different activities or the actions or the works he has done out of excellent compassion and out of excellent wisdom, being a great teacher. So his giving teaching, giving teaching is the supreme activities, and that is what this the out of 3 verses that I'm going to read today, last verse, that I'm going to read. So in Tibetan, dzeba here refers to the acts or deeds, activities. Dzeba kunle, among or within all the activities. Dzeba kunle sungini. So the speech, sung here refers to speech. In other words, giving teachings. Dzeba chok, the supreme actions or supreme activities. So that is really, the ones we, when we talk about, they say, if the historical Buddha had a great, compassion towards all living beings and a great out of the great wisdom, then what kind of, what kind of deeds he had done towards all living beings, and that include me, then his teachings. His teachings is the great deeds or great activities to me, to all living beings. Dzeba chok, the supreme deeds, the great deeds. Và đoạn kệ cuối Thầy muốn giảng cho chúng ta rằng là trong số tất cả những công hạnh của Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni và trong sự lòng từ bi và trí tuệ của Ngài, và từ đó Ngài đã trở thành một bậc thầy toàn hảo. Và Ngài trong thời gian mà Ngài còn tại thế, trong số tất cả những công hạnh của Ngài thì công hạnh của sự giáo hóa hay giảng dạy Phật pháp đó, công hạnh đó là một công hạnh tối thượng, công hạnh cao nhất mà ở trong tiếng Tây Tạng đoạn kệ này nói rằng
Zepa Kunle Sungini. Zepa ở đây là những công hạnh hay những cái hành động, cái cư xử của Ngài. Kunle là trong số đó, từ trong số tất cả những công hạnh đó. Sungini, sung ở đây có nghĩa là qua cái lời nói, qua khẩu của Ngài. Zepa Chok. Zepa là một lần nữa là những công hạnh, và Chok là tối thượng. Tất nhiên trong số những công hạnh của Ngài thì công hạnh về khẩu hay là về giáo hóa Phật Pháp, đó là cái công hạnh tối thượng. Và như vậy nếu chúng ta nói về Đức Phật lịch sử Thích Ca Mâu Ni, chúng ta nói Ngài có lòng đại bi đối với tất cả chúng sinh, và Ngài có được đại trí tuệ. Vậy những công hạnh nào mà Ngài đã thực hiện? Thì chúng ta nói rằng là những cái giáo lý, những sự giảng dạy của Ngài, đó là một cái công hạnh thật là lớn lao đối với chính bản thân. Thầy nói là đối với chính bản thân của Thầy, hay là đối với bản thân của chúng ta, và đối với tất cả chúng sinh. Because of that, because among all his deeds, giving teaching is the supreme or great deeds. Because of that, wise people, wise ones, recall or remember the Buddha, the historical Buddha, because of, recalling the giving these amazing teachings, amazing teachings. So here, for us, if we really truly, want to commemorate or want to recall the Buddha, and to arrange those whatever traditionally arranged offerings, or a mark that tomorrow is the Buddha's enlightenment day and Buddha's paranirvana day, then best way to remember, commemorate is remembering the teachings that he had given. Because among the deeds that he had performed for the sake of all living beings, the teachings that he had given is the best or the supreme deeds. So here, that is very helpful for us, the commemorating or the marking the day, the tomorrow full moon day, as Buddha's full enlightenment day, and the paranirvana day. Then here the Lama Tsongkhapa is saying, through remembering his teachings. And the teaching, the previous verse that we read, teaching what many different kinds of subjects on the subject topics that he had given, all those teachings are one way or another lead us to understand the dependent origination. And giving that teaching on this subject, dependent origination, is only to free the living beings from dukkha and the origins of dukkha, nor any other sort of purpose or the reasons, than just to living beings to experience dukkha and the origins of dukkha. And all those teachings on this subject is given out of excellent compassion and excellent wisdom, and through that become excellent teacher. So that these three verses really, although the verses are in a different parts, but they have a very good connection for us, all the time, and particularly tomorrow, to commemorate or to mark the Buddha's, historical Buddha's, the Enlightenment Day. Bởi vì trong số tất cả những công hạnh của Ngài, sự giảng dạy giáo lý
của Ngài là công hạnh tối thượng, và do đó bậc trí để tưởng nhớ Đức Phật, hay để nhớ lại những giáo lý thật là vi diệu, thật là tuyệt vời của Ngài. Đối với chúng ta, nếu chúng ta thật sự muốn để mà thầy gọi rằng là tưởng niệm Ngài thành đạo của Đức Phật, thì theo truyền thống thì chúng ta cúng dường vân vân để mà đánh dấu được Ngài thành đạo hay Ngài nhập niết bàn của Đức Phật. Thầy nói rằng là cái cách tốt nhất để chúng ta có thể tưởng niệm trong số tất cả những công hạnh của Ngài, thì sự giảng dạy Phật Pháp của Ngài là công hạnh tốt nhất, tối thượng nhất. Và ở đây giúp ích để chúng ta có thể đánh dấu được ngày mai, đó là ngày rằm, cũng là ngày tưởng niệm Ngài thành đạo của Đức Phật, và thầy cũng có nhắc đến là ngày nhập niết bàn của Đức Phật. Và ngài Tông Khả nói rằng là chúng ta hãy nhớ đến những cái sự giáo lý của Ngài, và giáo lý của Ngài hay sự giảng dạy của Ngài trong một phương cách này hay phương cách khác là để cho chúng ta hiểu về giáo lý duyên khởi. Và khi mà Đức Phật cho chúng ta thuyết pháp cho chúng ta về giáo lý duyên khởi là mục đích là để cho chúng ta thoát khỏi từ sự khổ và nguồn gốc của sự khổ. Và thầy nhấn mạnh rằng là Đức Phật không có giảng cho chúng ta về giáo lý duyên khởi vì bất kỳ một cái mục đích nào khác. Và như vậy tất cả những giáo lý mà Ngài đã giảng dạy là do trí tuệ toàn hảo và lòng từ bi toàn hảo, và từ đó Ngài đã trở thành bậc thầy toàn hảo. Như vậy, 3 đoạn kệ mà thầy giảng cho chúng ta hôm nay thật là tốt, để cho chúng ta không những là cho mỗi ngày hay tất cả những thời gian chúng ta nhớ đến, nhưng mà cụ thể là để cho chúng ta đón mừng hay tưởng niệm ngày thành đạo của Đức Phật vào ngày rằm tháng 4 ngày mai. Oh yeah. So the one of the verses that we read in the first chapter, Shantideva's first chapter, although I'm just repeating that in although traditionally, culturally, that we commemorate or mark, celebrate Buddha's Enlightenment Day or Parinirvana Day, tomorrow Full Moon Day, with the traditionally, culturally, the setting offerings, chantings, and so on and so forth. But the Shantidevas, in the chapter that we read, there is a verse saying, just holding the wish that to benefit others is more beneficial or more meaningful or fruitful than setting or making lots of offerings in front of the image of the Buddhas and so forth. That is also important to remember. So in that sense, as I mentioned when I was reading that, while we are reading that particular verse, the Shantideva really reads our current culture, and also that our current culture already may exist Shantideva's time, around the 7th century Common Era. Have a culture to set elaborate offerings and so on and so forth, but not very much taking care of cultivation of altruistic awakened mind. Maybe because of that, Shantideva may use that that example. So therefore, yes, traditionally, culturally, setting offerings and so on and so forth, but it is equally important to mark that kind of, the day to holding the altruistic awakened mind. So wherever you are
living, the for people who live in like me tomorrow morning, which is from now maybe about 8 hours. I will go to the temple because I'm currently living in Bodh Gaya, although it's very hot. Very often temperature reaches 46, 45 like that, but I tend to go to morning. Evening still is very hot. So morning around 5:30, they open the gate. It's okay. Still the temples, the marble floors are very hot, but it's okay. So we all, through recalling the Buddha's those great qualities and mark that day, full enlightenment day, parinirvana day, and whatever virtues that we are able to, hold mentally, verbally, and physically, we will do that. Mm. Một trong những đoạn kệ mà chúng ta đã được nghe giảng trong những tuần trước đây ở chương 1 của Nhập Bồ Tát Hạnh, Ngài Tịch Thiên đã giảng, đã viết, và Thầy hôm nay chỉ nhắc lại. Mặc dầu là theo truyền thống tập tục, chúng ta thường thường đánh dấu hay tưởng niệm Ngài thành đạo và nhập niết bàn của Đức Phật qua sự cúng dường hay trì tụng, vân vân. Nhưng trong đoạn kệ này, Ngài Tịch Thiên nói rằng chỉ giữ một cái ước nguyện để mà phục vụ chúng sinh thì đem lại nhiều lợi lạc, nhiều ý nghĩa, nhiều kết trái hơn là cúng dường trước ảnh tượng của Đức Phật. Và đây là điều quan trọng để cho chúng ta nhớ đến trong một chiều hướng rằng là Ngài Tịch Thiên đã nhìn thấy, đã đọc được cái văn hóa tập tục của chúng ta ngày nay, cũng như là cái văn hóa tập tục có thể cũng đã tồn tại hiện diện ở trong thế kỷ thứ 7 khi Ngài còn tại thế, là chúng ta có thể là cúng dường thật là nhiều nhưng mà không có lo săn sóc đến tâm tỉnh thức vị tha. Và bởi vì lý do đó mà Ngài Tịch Thiên đã viết cái đoạn kệ như vậy. Và Thầy nói thì đúng, chúng ta cũng có thể cúng dường, ngày mai chúng ta cũng có thể cúng dường, nhưng mà điều quan trọng không kém là chúng ta hãy duy trì, hãy khởi được tâm tỉnh thức vị tha. Bất kỳ khi nào mà nơi nào mà các Phật tử, các đại chúng đang sinh sống, như thầy đang ở Bồ Đề Đạo Tràng, và ngày mai là ngày rằm, và bây giờ là buổi tối ở bên Ấn Độ và bên Bồ Đề Đạo Tràng, và chỉ khoảng 8 tiếng nữa là qua ngày mai. Và ngày mai thầy sẽ đến chùa chính ở Bồ Đề Đạo Tràng, và mặc dù là thời tiết ở đây đang rất là nóng, 45-46 độ C, nhưng mà nếu đến 5 giờ rưỡi sáng thì cửa vừa mới mở, nhưng mà cái sàn nhà bằng marble, gạch đá marble thì cũng vẫn rất nóng, nhưng mà nó cũng tạm được. Ý của thầy nói rằng là ngày mai bất kỳ những công đức nào mà đại chúng có thể thực hiện được thì chúng ta hãy nên thực hiện. Oh yeah, I will say 21 para prayers, dedication, and the longer prayer. Và bây giờ chúng ta chấm dứt buổi thuyết pháp tại đây. Bây giờ là phần trì tụng tán thán đến 21 vị độ mẫu, cũng như trì tụng hồi hướng và hồi hướng trường thọ đến Đức Đạt Lai Lạt Ma. Om je tsu ma pa ma tro ma la cha tse lo. Chang tse tro ma nyu ma pa mo. Je ne ke je lo dan ta ma.
Jikden sumgun chuji shalaji, kesara chewa lene chungma, chanze tongge dawa gundu, kanwa jene zikbe shalama, kama tongda tsoba namanji, rabdo chewe vera parama, chanze sengu chune jeje, peme changne nambara jema, jimba zundu kato shewa, Seba samden ju nye ma, chanze te shin shebe zu tong, taye nambara jawa ju ma, malu paru chimba tobe, jawe seji shindu ten ma, chanze duda rahon yeke, duda chodang namka kang ma, jikden dombo shabji nende, lupa meba guba nye ma, chanze jie me la cang ba, long la na zo wan chu che ma, zhōngbo rō la tē sā nā mā ndā, nē shūn sō jē dū nē tē mā, chāng zē tē jē chā tāng pē jē, pā rō chō gō rāb dō chō mā, ē gōng yuán jiāng shāb jē nē ndē, mē pā rā chō bā shīn dō pā rā mā, chāng zē tū rē jē bā chēn bō, dū jē pā wō nā pā rā chō mā, chū jē shā nē chō nyē tēn zē, Dao tam je ma lu se ma, chang ze kun jo som zen cha je, se me to ga nam para je ma lu chok je ko lo jen be, rang je we je co nam chu ma, chang ze rab do ga wa je be, wo jen we je teng wa be le ma, she ba rab she tu da ra ye, du dan je den wang du ze ma, chanze sashi gyongwe tso nam, tamje guba numa nye ma, chonye yewa yige hongi, pongpa tamje nambar zho ma, chanze dawe dombo ujen, genpa tamje shindu bara ma, rebe chone eba mele, dabara shindu raba ze ma, chanze gebe tama me dar, barwe tingwa une ne ma, ye jang yung kum kune koro ke, taye pone nambara jo ma, chanze sashi ngola cha ki, terji nue jin shab je dong ma, chonye jenze yige hong ge, rinpa tumbo namne ge ma, chanze dema ke ma she ma, nyang deshin ju nye ma, sowa omda yangda denbe, dikpa chenpo chompa nye ma, chanze kune korwa gawe, dayi lune nambara ken ma, yigi jubi ngane kube, rikpa hongle droma nye ma, chanze dure shamne dabe, honge nambe sabi nye ma, rira menda ratang beje, jikden sumna yowa nye ma, chanze layi tsoye jenbe, rita tajin chana na ma, tara nye ju peje yeke, dona ma lu panne sele ma, chanze layi tsonam jele po, tatang meyam jeye den ma, gune goja gawa jeje, zedang melama ngenpa sele ma, chanze nima dawa jebe, jenye pola eraba sele ma, hara nyeju dudara ye, shendo tabe rimne sele ma, chanze tenye sumnam gobe, shewe tuda yangda den ma, dendang rongla nyujun so nam, chompa dure rapcho nye ma, tsawe nga ji teba di dang, chanze wane nye shu tsa. Changju semcho rinpo che, ma je panama je juro che, je ba nyamba me ba yang.
Kone kondo pewara. Kare rave korve shinkamande. Pendant dewa malu jungwe ne. Chenre sewa tenzin jazo yi. Shabe sede pado tenjuru. Oh, yeah. Thank you very much. And have a good day tomorrow. Great day. Great day. Yeah. Thank you very much. Thank you, Rinpoche. Thank Thank you, you, Lisa. Thank Have you, a good day Lisa. tomorrow. Thank you, Lisa. Please take care, Rinpoche. Yeah, thank you. Bye-bye. Bye.